right? So today what I expected to discuss is that how to prepare projected financial statements, right? We can say projected financial statement, pro forma financial statements, whatever it is, right? So we are going to prepare financial statements for the future period, right? So far, what we have done was, අපි මේ වෙනකන් ඔය අවුරුදු 4 A level කරන කාලේ O level කරන කාලේ අපි මේ වෙනකන් කරේ කොහොමද අපේ financial year එකට අදාළව financial statements හදන්න කියන එක, right? Today we will discuss how can we prepare financial statements for the future period, right? You may have already prepared what? Cash flow forecast. නේද? Management accounting ඉගෙන ගනිද්දි cash flow forecast කොහොමද හදන්නේ? Forecasted cash flows හදන්නේ කොහොමද? Right? NPV calc කරන්න ඒ වගේ purpose වලට කොහොමද forecasted cash flows හදන්නේ කියලා කතා කරලා ඇති, right? But today we are going to prepare a whole set of financial statements, right? A whole set of projected financial statements based on the information we have provided with, right? So prospective analysis, මෙයා කොතනද හිටියේ? Can you remember? When we talk about at the beginning business analysis framework, if we want to analyze a business, we have started with what? We have started with business, environment and strategy analysis, right? Then we have moved to accounting analysis, then financial analysis, and as the last step of financial statement analysis, we have to perform prospective analysis, right? I'm talking about this. මේක මතකයි නේද? Right? This is what we call business analysis framework. අපි මෙතනින් තමයි පටන් ගත්තේ. ඉස්සෙල්ලම ඔය අපේ business එකේ මොන වගේ environment එකක්ද, right? Strengths, weaknesses, opportunities, threats ඒව ගැන බලන්න ඕන, right? අපේ competitors ලා කවුද? එයාලගේ strategies මොනවද, right? Those things we need to consider and we need to analyze. So if we need to analyze a business, we have to start with this business environment and strategy analysis, right? Then accounting analysis, right? Financial analysis, and as the last step of this financial statement analysis, we have to discuss about prospective analysis, right? Right. So why prospective analysis, right? The importance of it, importance of the users, right? So here there are some points, right? Security valuation, right? You know, when analyzing, when valuing securities, you can go for what? Free cash flow model or residual income model, right? Residual income model යනවා නම් book values over දේවල් අපි දැනගන්නවා, right? Book values දැනගන්න නම් අපි net profit දැනගන්නවා, right? එහෙනම් ඒ විදිහට security valuation purpose වලට අපිට prospective analysis කරන්න එක හොඳයි. Prospective analysis කියලා කියන්නේ අපි අනාගතය දිහා බලන්න, right? What will be happen in the future, right? Through forecasted financial statement or through pro forma financial statements, right? Management assessments, management එක set කරන strategies, board of directors ලා set කරන strategies හරි විදියට හරි path එකේ යනවද කියලා අපිට බලාගෙන අපිට idea එකක් ගන්න පුළුවන් through projected financial statements or through prospective analysis, right? අනිත් පැත්තෙන් assessment of solvency, financial statements future periods වලට අපි හැදුවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි solvent වෙන්නද එන්නේ නැත්නම් අපේ හොඳ position එකකින් අපේ solvency position එක හොඳයි. ඔය වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්, right? This is mainly in terms of the business, in terms of the aspect of the business එක පැත්තේ. එහෙනම් business එක පැත්තෙන් business එකේ ඉන්න accountants ලා, finance managers ලා, CFOs ලා එයාලා projected financial statements හදනවා. Apart from that, auditors also in some occasions prepare projected financial statements. Business එකේ ඉන්න accountants ලා, business එකේ ඉන්න CFO ලා, finance managers ලා, directors ලා විතරක් නෙවෙයි projected financial statements හදන්නේ සහ ඒව පාවිච්චි කරන්නේ auditors ලා projected financial statements හදනවා, right? Since most of you audit trainees, why auditors prepare projected financial statements?
Why? What? To see whether there are any significant changes. There is a general expectation. අපි බලාපොරොත්තු වෙන general expectation එකක් තියෙනවා. For an example, in this particular industry, this should be the GP margin, right? මේ කියන industry එකේ GP margin එක මේක. If we consider GP margin, ඒක සාමාන්‍යයෙන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් එකක්ද වෙනස් වෙන්න බැරි එකක්ද? පුළුවන්ද බැරිද? Right? You need to talk. GP margin එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්ද වෙනස් වෙන්න බැරිද? GP margin වගේම වෙනස් වෙන්න බෑ. Right? ඒක හැම අවුරුද්දෙම එකම margin එක හැම අවුරුද්දෙම continue වෙවි යනවා. Right? So that is our general expectation. Right? That is our general expectation. ඔය වගේ අපේ general expectations based, right? For an example, right. For an example, assume you are supposed to audit 2019 financial statements. That's the අවුරුද්දේ financial statements analyze කරන්න යන්නේ. Audit කරන්න යන්නේ. එතකොට you are performing something called AR, isn't it? AR කියලා එකක් perform කරනව නේද? මොකද AR කියලා කියන්නේ? Analytical review. එතෙන්දී මොකද්ද කරන්නේ? Right? Trend analysis එක බලනවා. මේ අවුරුද්දට සාපේක්ෂව මේ අවුරුද්දේ කීයක් වැඩි වෙලාද? මේ අවුරුද්දට සාපේක්ෂව මේ අවුරුද්දේ කීයක් වැඩි වෙලාද? නැත්නම් අඩු වෙලාද? Right? Percentage increase or decrease එක බලනවා. Right? Or you can use horizontal analysis, vertical analysis, ratio analysis, what it is. Right? By using those analysis, what you try to figure it out. මොකද්ද අපි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අපි බලන්නේ මේ figures වල significant deviations තියෙනවද? Significant deviations තිබ්බනම් මොකද්ද වෙන්නේ? For an example, the industry GP margin is 10%. When you analyze, you found that in this financial year, the company's GP margin is 15% or 5%. Right? Industry එක සා company කලින් තිබ්බ GP margin වලට වඩා වෙනස් වෙලා. එහෙනම් ඒකට මොකක් හරි හේතුවක් ඇති. Then you have to inquire management and obtain those evidences, right? ඔය වගේ. එහෙනම් planning stage එකේදී analytical review කරද්දී අපි ඔය වගේ forecast කරලා බලනවා, right? General expectation. Sales කලින් අවුරුද්දේ මෙන්න මෙච්චරයි වැඩිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ අවුරුද්දේ කොහොමද ඊට වඩා අඩු ගානකින් වැඩි වුනේ? නැත්නම් ඊට වඩා සෑහෙන වැඩි ගානකින් වැඩි වුනේ කොහොමද? GP margin කලින් අවුරුදු වල මෙච්චරයි. එහෙනම් මේ අවුරුද්දේ කොහොමද ඊට වඩා අඩු? Right? Like that way you can question, right? That is one purpose or one way where auditors use prospective analysis, so projected financial statements, right? So today what we are going to do is based on this information, right? මෙතන දීලා තියෙනවා 2017 18 19 කියන අවුරුදු තුනට අදාළ P&L එකයි ඒ අවුරුදු තුනටම අදාළ balance sheets තුනයි, right? Income statement තුනයි balance sheet තුනයි දීලා තියෙනවා. Based on these things we are going to prepare, right? We are going to prepare 2000 we are going to prepare financial statements for the year 2020. දෙදහස් 20 අවුරුද්දට financial statements හදන්න යන්නේ, right? Okay. From where we can start? In order to prepare these projected financial statements, we should have some forecasting assumptions. නැත්නම් අපි මේකට කියනවා general expectations. Forecasting assumptions අපිට තියෙන්න ඕන. Right? Forecasting assumptions. Right. එහෙනම් 2020 අවුරුද්දට මම P&L එක හදන්න යන්නේ. I am going to prepare this for the financial year 2020. අපි තාම ඉන්නේ 2019 අවුරුද්දේ. එහෙනම් 2020 P&L එක හදනව නම් මම පටන් ගන්න මට ලේසිම තැන මොකද්ද? ඉස්සෙල්ලා කාව predict කරගන්න එකද ලේසි? කාව forecast කරගන්න එකද ලේසි? Right? First, we are going to forecast total revenues.
what will be the total revenues for the year 2020, right? When forecasting sales, right, sales forecast are a function of what? Historical trends diha balala, නැත්නම් expected level of macroeconomic activity, සාර්ථකයේ මොන වගේ දේවල්ද වෙන්නේ කියලා බලලා, right? The competitive landscape, තරංකරුවන්ගේ දේවල් study කරලා, right? New versus old sales mix, අපේ sales mix එකේ වෙනස්කම් consider කරලා we can forecast sales. මේ හතරෙන් එකක් නැත්නම් දෙකක් නැත්නම් මේ හතරම, right? By considering these four factors we can forecast sales, right? That is what happens in companies. But when it comes to this sum, මේ ගානට එද්දී අපිට තියෙන ඔච්චර information. එහෙනම් අපිට මේ කියන හතරේ මෙතෙන්දි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොකක් විතරද? Macroeconomic activities ගැන information නැහැ, competitors ලා ගැන informations නැහැ, sales mix එක වෙනස් වෙලාද නැද්ද කියලා අපිට information නැහැ. We have only this information, right? So based on the historical trend, we should able to find the sales figure for the year 2020. එහෙනම් කොහොමද ගන්නෙ? historical trend එක දිහා බලලා තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. එහෙනම් historical trend එක මොකක්ද අපි ගන්නෙ? sales growth එක කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ? Right? This is what we need to find. Sales growth. මේක තමයි අපේ forecasting assumption එක. Right? If you have any doubts, එක්ක chat box එකට දාන්න, නැත්නම් mic එක on කරලා කියන්න. Right. Sales growth එක කීයද? Sales growth එක කීයද? 2019-2018 compared to 2018, what is the percentage increase in sales in 2019? 2018ට සාපේක්ෂව 2019 අවුරුද්දේ sales කීයකින් වැඩි වෙලාද? That is our sales growth, right? 2019 වල මෙච්චරයි, 2018 වල මෙච්චරයි. So we consider the difference, මේ දෙකේ වෙනස, right? Divided by what? Divided by the 2018 figure, right? So this is the sales growth as a percentage, right? 11%. 2018 අවුරුද්දට සාපේක්ෂව 2019 අවුරුද්දේ sales වැඩි වෙලා තියෙනවා 11%. එහෙනම් 2020 sales කීයක් වෙයිද? Compared to 2018, the sales value in 2019 has increased by 11%. If so, what will be the total revenue for the year 2020? Based on this historical trend, we can forecast this value, right? එහෙනම් මොකද වෙන්න ඕන? 2019 අවුරුද්දට සාපේක්ෂව, right? 2019 අවුරුද්දට සාපේක්ෂව sales වැඩි වෙන්න ඕන 11%කින්, right? 2019 අවුරුද්දට සාපේක්ෂව 11%කින් sales වැඩි වෙන්න ඇති, right? That is our general expectation, right? වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්, හැබැයි අපේ general expectation එක ඒක, right? 2018 අවුරුද්දට සාපේක්ෂව 2019 sales 11%කින් වැඩි වුණා නම් 2020 11%කින් වැඩි වෙන්න ඇති. Or you can have a 3-year average, right? 3-year average ගන්න මේ ගන්න information නැහැ, right? Based on the historical trend, we can analyze the total revenue figure, right? Clear? If you have any doubts, you can ask it through chat box. Chat box එකේ දාන්න, නැත්නම් unmute කරලා කතා කරන්න. Unmute කරලා කතා කරන එක මට lazy, right? Then we have forecasted sales figure or the revenue figure for the year 2020. ඊට පස්සේ අපි forecast කරගන්නේ කවුද? After knowing the revenue figure, then what we need to forecast is gross profit, not cost of sales, right?
අපිට general expectation එකක් ගන්න පුළුවන් ඊළඟට තියෙන හොඳම එක තමයි GP margin එක, right? Based on the GP margin, we can assume the gross profit for the year 2020. GP margin එක කීයද? GP margin, gross profit margin කොහමද ගන්නේ? Gross profit 15,394 divided by sales, right? Gross profit එක බෙදුවා sales වලින්. This is the GP margin 33%. එහෙනම් මෙතන gross profit එක කීයක් වෙන්නේ නැද්ද? In year 2020. What should be the gross profit here? Sales 52,204යි. ඒකෙන් 133ක් එහෙනම් අපේ gross profit එක වෙන්න ඕන, right? Sales වලින් sales into GP margin. This should be our gross profit, expected gross profit, right? 2020 අවුරුද්දට මෙන්න මෙච්චරක් ඇති. Revenue figure එකක් දන්නවා, gross profit එකත් හොයාගත්තා. Now we can find cost of sales. Cost of sales වෙන්නේ මොකද්ද? Revenue එකෙන් gross profit value එක අඩු කරාට පස්සේ this will be our cost of sales figure, right? Okay, total revenue ගත්තා based on sales growth. Gross profit එක හොයාගත්තා based on gross profit margin, and based on these two figures we can find the value of cost of sales, right? So far clear? Netmini, Shanika, Udara, right? Das visse forecasted P&L එක හදන්න යන්න. Right. Then selling general and administrative expenses. We need to forecast this value. Selling general and administrative expenses. සාමාන්‍යයෙන් මෙයාට බලපාන්නේ මොකක්ද? මෙයා තීරණය වෙන්නේ මොකක් මතද? මෙතන තියෙන්නේ administration expenses and distribution expenses. ඔය දේවල් තීරණය වෙන්නේ මොකක් බේස් කරගෙනද? මොකක් බේස් කරගෙනද? Right? Selling general and administrative expenses based on මෙයාත් එක්ක relationship එකක් ඇත්තේ අනිත් මොන item එකද? Based on sales. ඇයි? marketing campaign එකක් කරලා sales වැඩි කරගත්ත නම් මොකක් වෙන්න ඕනද අනිත් පැත්තෙන්? marketing expenses වැඩි වෙන්නේ නැති, distribution expenses වැඩි වෙන්න ඇති. නැත්තම් අපි හොඳ operational manager කෙනෙක් ගෙනල්ලා අපේ operations වල efficiency effectiveness එක වැඩි කරලා අපේ sales වැඩි කරගත්ත නම්, right? නැත්තම් අපේ cost of sales අඩු කරගත්ත නම් එහා පැත්තෙන් මොකක් වෙලා ඇද්ද? administrative expenses වැඩි වෙලා ඇති. So it has a link with sales, right? Sales and cost of sales, right? So here, how can we assume this value then? එහෙනම් කොහොමද assume කරන්න පුළුවන්? Right? එහෙනම් අපි assume කරනවා මෙන්න මේ figure එක, right? Selling and admin expense. Selling and admin expense as a percentage of sales, right? මෙන්න මේ figure එක selling and admin expense එක sales වලින් කොච්චර percentage එකක්ද? ඕක තමයි අපේ general expectation එක. sales වලින් සාමාන්‍යයෙන් 122ක් selling and admin expenses. එහෙනම් ඒක සාමාන්‍යයෙන් මොකක්ද අපේ general expectation එක? admin expenses මොකක් හරි percentage එකක් නම් like GP margin, it should not නෙමෙයි, it does not change, right? සාමාන්‍යයෙන් in general it does not change. ඒ percentage එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී අපි consider කරන්නේ general expectation. සාමාන්‍යයෙන් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? Right. සාමාන්‍යයෙන් selling and admin expenses
sales වලින් 122ක්. එහෙනම් මෙතන කීයක් වෙන්න ඕනද value එක? What should be the value here? Sales වලින් 122ක්. Total revenue is this one into this percentage 22%, right? 11,740. 11,741, right? As a percentage of sales. Sales වලින් percentage 2019 අවුරුද්දේ තිබ්බේ කොහමද? ඒක ඒ විදිහටම 2020 ඇති. That is our general expectation, right? Depreciation and amortization expense. මෙයා ගැන මොකද්ද කියන්න පුළුවන්? Depreciation and amortization expense. Depreciation value එක decide වෙන්නේ මොකක් base කරගෙනද? Based on what? Depreciation value is based on what? ෂය අගය තීරණය වෙන්නේ based on property, plant and equipment, right? දේපල පිරියත උපකරණවල අගය බේස් කරගෙන තමයි. එතෙන්දි PPE වල cost එකද නැත්නම් net value එකද? මොකක්ද? For an example, in 2019 the depreciation value is 1259. මෙයා මෙතෙන්ට 1259ක් කියලා එන්න ඇත්තේ PPE වල cost එක base කරගෙනද net value එක base කරගෙනද? නැත්නම් cost එක base කරගෙනද carrying amount එක base කරගෙනද? පිරිවැය base කරන්ද මෙයා එන්නේ නැත්තේ ධාරණගේ base කරන්ද? මොකද්ද? What is our expectation based on the cost, right? අපේ තියෙන fixed asset වල cost එක base කරන් තමයි මෙයා මෙතෙන්ට එන්නේ නැත්තේ. cost එක 1000 නම් 110ක depreciation charges තිබිලා මේ amount එකක් ඔය වගේ amount එකක් එන්න ඇති. Something like that, right? එහෙනම් මෙතෙන්දී other thing අපි බලන්න ඕන 2019 අවුරුද්දේ PPE figure එක දිහාද නැත්නම් 2018ද? right? හිතන්න 2019 අවුරුද්දේ fixed asset value එකක් තියෙනවා, 2019 අවුරුද්දේ මුල fixed asset value එකක් තියෙනවා. මේ 1259 එන්නේ අවුරුද්ද මුල තිබ්බ balance එකෙන්ද අවුරුද්ද අග තිබ්බ balance එක base කරන්ද? depreciation charge එක එන්නේ මොකක් base කරන්ද? beginning balance එක base කරන්ද end balance එක base කරන්ද? Based on the what? Based on what? Based on the beginning balance. එහෙනම් 2019 අවුරුද්දේ මෙන්න මේ 1259 ඇවිල්ලා ඇත්තේ 2019 අවුරුද්දේ මුල තිබ්බ මොකද්ද? 2019 අවුරුද්දේ මුල තිබ්බ fixed asset වල cost එක base කරන් තමයි මෙයා එන්නේ ඇත්තේ. 2019 අවුරුද්දේ මුල, right? අපි 2019 balance sheet එක දිහා බැලුවොතින්, right? Here we have 22,272. මේ තියෙන්නේ 2019 අවුරුද්දේ මුල balance එකද අග balance එකද? balance sheet එකේ පෙන්නන්නේ අග balance එක. එහෙනම් අපිට ඕන 2019 මුල balance එක හොයාගන්න. 2019 මුල කියලා කියන්නේ 2018 අග, right? එහෙනම් මෙන්න මෙයා base කරගෙන තමයි, right? මෙයා base කරගෙන තමයි මෙන්න මේ figure එක එන්න ඇත්තේ. That is our general expectation, right? ඒක තමයි අපේ general expectation එක. කලින් අවුරුද්දේ නැත්නම් කලින් 2018 අවුරුද්දේ balance sheet එකේ තිබ්බ fixed asset වල පිරිවැය base කරගෙන තමයි 2019 අවුරුද්දේ depreciation හැදෙන්න ඇත්තේ. right? එහෙනම් 2019 අවුරුද්දේ fixed asset වල cost එක base කරගෙන තමයි මොකක් එන්න ඕනද? 2020 depreciation හැදෙන්න ඕන ඇත්තේ. right? So we should know the
depreciation percentage, right? We need to take an overall amount, overall percentage, right? Depreciation, right? Depreciation amount as a percentage of gross prior year PPE. 2019 අවුරුද්දේ depreciation නම් හොයන්නේ අපි බලන්න ඕන එයා කලින් අවුරුද්දේ 2018 අවුරුද්දේ PPE cost එකත් එක්ක මොන වගේ percentage එකක්ද තියෙන්නේ, right? So what should be the percentage here? Depreciation 1259 ඇවිල්ලා ඇත්තේ divided by this one, right? Property, plant and equipment accumulated depreciation අඩු වෙලා net එක එනවා, but we need to consider the cost value, right? එහෙනම් සාමාන්‍යයෙන් depreciation overall rate එක කීයද? 6ක්. ඒක තමයි මේකේ idea එක, right? එහෙනම් 2020 අවුරුද්ද අපිට කීයක් forecast කරගන්න පුළුවන්ද? What will be the forecasted value for year 2020, right? මෙතන 2020 depreciation හැදෙන 2020 මුල කීයක් property, plant and equipment තිබ්බද කියන එක බේස් කරගෙන 2020 අවුරුද්දේ මුල කියලා කියන්නේ 2019 අවුරුද්දේ අග. 2019 අවුරුද්දේ අග property, plant and equipment තියෙනවා 22272. අපි assume කරන overall depreciation percentage එක 6%. එහෙනම් 2020 අවුරුද්දේ depreciation charges 1410ක් එනවා ඇති, right? That is how we can assume the depreciation expense. Clear? Depreciation expense ගත විදිය තේරුණා නේද? Depreciation එන්නේ අපේ fixed asset වල cost එක base කරගෙන. ඒකත් අවුරුද්ද මුල තිබ්බ figure එක ඕන. එහෙනම් අවුරුද්ද මුල figure එකම තමයි reflect වෙන්නේ කලින් අවුරුද්දේ balance sheet figure එකෙන්. කලින් අවුරුද්දේ අග figure එකෙන්, right? So based on that we can determine the percentage. එහෙනම් සාමාන්‍යයෙන් cost එකෙන් මෙන්න මෙච්චර percentage එකක් තමයි depreciate වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් 2019 අවුරුද්දේ cost එක මෙච්චරයි. මෙච්චර percentage එක depreciate වෙනවා නම් 2020 depreciation amount එක වෙන්න ඕන මේ amount එක, right? General expectation, right? Interest expense මෙයාව කොහොමද පුළුවන්? Interest expense එක හැදෙන්නේ මොකක් බේස් කරගෙන? අපිට පොලි ගෙවන්න වෙන්නේ මොකක් වුණාමද? Right? This is not something to read by heart. කටපාඩම් කරලා යන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් මේ figures අපිට පොඩක් හිතලා ගන්න පුළුවන්. Interest expense එක ගත්තොත් මෙයා හැදෙන්නේ මොකක් බේස් කරන්ද? Based on what? Interest expense පොලි වියදම අපි loan ගත්තම අපි දන්නවා අපිට මොකක් ගෙවන්න වෙනවද? පොලි ගෙවන්න වෙනවා. එහෙනම් loan ගත්තේ වයි ගෙවපු පොලි වලයි relationship එකක් තියෙනවා. එහෙනම් sorry ඒව base කරගෙන we can find the interest expense amount for the future periods as well, right? Interest expense එක එන්නේ, right? Interest expense එක එන්නේ based on loans, right? Based on long term loans, or we will say loans. අපි ගත්ත loan වලට තමයි අපිට පොලියක් ගෙවන්න වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ගත්ත loan වල percentage එකක් තමයි අපිට පොලි විදිහට ගෙවන්න වෙන්නේ. එහෙනම් ඒ percentage එක සාමාන්‍යයෙන් කීයක් වගේ ඇද්ද කියලා ඉස්සෙල්ලා බලා ගන්න ඕන, right? Here interest expense is 570. Interest expense එක 2019 අවුරුද්දේ 570යි. මේ 570 හැදෙන්නේ නැත්තේ කොහොම වෙන්නේ නැද්ද? කලින් වගේම තමයි.
අවුරුද්ද මුල තිබ්බ ලෝන් වැලියු එක බේස් කරන්ද අවුරුද්ද අග තිබ්බ ලෝන් වැලියු එක බේස් කරන්ද මෙයා වෙන්නේ නැත්තේ අවුරුද්ද මුල තිබ්බ ලෝන් වැලියු එක බේස් කරගෙන beginning loan amount එක බේස් කරන් තමයි මෙයා එන්නේ නැත්තේ beginning loan amount එක balance sheet එක දිහා බැලුවට මෙයාගේ financial year එකට අදාළ balance sheet එක දිහා බැලුවට පෙන්වන්නේ නැහැ එහෙනම් අවුරුද්ද මුල තිබ්බ loan value එක හොයාගන්න නම් we need to consider the previous financial year එහෙනම් 2018 අවුරුද්දේ balance sheet එකේ පෙන්නනවා ඇත්තේ ඒ amount එක කීයද long term debt right long term debt 2018 වල 10155 10155ක් පෙන්නනවා another portion is there what current portion of long term debt මේවටත් පොලිය ගෙවන්න ඕන මේ දෙකම බේස් කරන් තමයි පොලිය හැදෙන්නේ right long term debt and its current portion මේ දෙකේම එකතුව බේස් කරන් තමයි මෙන්න මෙයා එන්න ඇත්තේ එහෙම තමයි අපිට assume කරන්න වෙන්නේ that is our expectation ඒක එහෙමනම් 2020 අවුරුද්දේ කීයක් වෙයිද right so interest expense amount in year 2019 was 570 this may be based on the loans at the end of 2018 or loans at the beginning of the 2019 right ඒ දෙකේ එකතු 5% එහෙනම් අපි සාමාන්‍ය loan එකක් ගත්තොතින් 105 rate එකට තමයි loan අරන් තියෙන්නේ right based on these figures that is what we can expect that is what we can assume මේ දීලා තියෙන figures එක බලද්දි අපිට මේ විදිහට තමයි assume කරන්න වෙන්නේ right එහෙනම් what should be the figure here 2020 අවුරුද්දේ මුල ගත්ත loans වලින් තමයි මෙතන interest expense එක හැදෙන්න ඕන 2020 අවුරුද්දේ මුල තිබ්බ loan value එක බලා ගන්න වෙන්නේ 2018 අවුරුද්දේ balance sheet එකේ 2018 අවුරුද්දේ balance sheet එකේ කීයක් වෙනනවද sorry 2019 අවුරුද්දේ right current portion එක 504ක් වෙන්නනවා right this is the current portion 504 apart from that long term debt 9034 මෙන්න මේ values base කරගෙන තමයි 2020 අවුරුද්දේ interest expense එක හැදෙන්න ඕන what is the percentage එක තමයි අපි මෙන්න මෙතන මේ කැල්කර ගත්තේ right 5% it means we can expect an interest expense amount worth of 493 for the financial year 2020 right ඔය විදිහට depreciation and interest expense depreciation නම් අවුරුද්ද මුල තිබ්බ PPE cost එක බේස් කරන් interest expense නම් අවුරුද්ද මුල තිබ්බ loan balance එක බේස් කරගෙන right income before tax අපිට දැන් මෙතන තියෙන figures වලින් ගන්න පුළුවන් right income before tax gross profit එක මෙච්චරක් තිබ්බා මේ ටිකෙන් අඩු වෙන්න ඕන ඉතුරු expenses ටික right some of these expenses 3513 right income before tax income tax expense this you know income tax expense මොකක් බේස් කරන්නේ අපි examples කරද්දි හදන්නේ කොහමද sales value එක 1000යි cost of sales අඩු වුණා 400යි gross profit එක 600යි other income 400යි 1000යි right admin distribution other expenses financial expenses අඩු වුණාට පස්සේ ආදායම එනවා interest tax අඩු කරන්න කලින් 500යි right interest expense එකත් අඩු කරාට පස්සේ 400යි tax expense එක කල්කදී මොකද කරන්නේ අර
profit before tax වලින් percentage එකක් තමයි 130ද 115ද 120ද කියලා බලලා interest expense කියලා අපි ගන්න. That is our general expectation, right? So interest expense, sorry, income expense, right? Income tax expense එක එහෙනම් අපි අපේ expectation එක මොකද්ද? Income tax අඩු වෙන්න කලින් profit එකකින් percentage එකක් වෙන්න ඇති. That is our general expectation, right? එහෙනම් ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Income tax අඩු වෙන්න කලින් profit එක කියලා කියන්නේ profit before tax, right? Profit before tax වලින් 30% වෙන්න පුළුවන්, 25% වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් percentage එකක් තමයි income tax expense විදියට එන්න ඕන. That is our general expectation, right? Income tax expense is a percentage of profit before tax, right? එහෙනම් 2019 අවුරුද්දේ කීයක් තිබිලා තියෙනවද? Income tax expense ඇවිල්ලා තියෙනවා 1146. 1146. මෙයා ඇවිල්ලා ඇත්තේ මෙන්න මෙයාගෙන් percentage එකක් විදිහට, right? Income before tax. නැත්නම් profit before tax. 38%. This is our expectation. එහෙනම් මේ අවුරුද්දෙත් ඒ විදිහටම වෙන්න ඇති. Profit before tax තියෙනවා 3513ක්. මේකෙන් 138ක් income tax expense එක වෙන්න ඇති. Right? 1328. This one, income or loss from extraordinary items and discontinued operations. 2019 අවුරුද්දෙත් එහෙම එකක් තිබ්බා. income or loss from extraordinary items and discontinued operations. ඒ කියන්නේ discontinued operations කියලා කියන්නේ අපි මොකක් හරි branch එකක් වහලා දානවා. ඒ වහලා දාන නිසා අපිට gain එකක් එන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් loss එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපි ජීවිතේට විකුණන්න හිතපු නැති item එකක් විකුණලා දානවා. extraordinary item, right? එතකොට අපිට profit එකක් generate වෙන්නත් පුළුවන්, loss එකක් generate වෙන්නත් පුළුවන්, right? If you consider these things, extraordinary items and discontinued operations, right? මේවා frequently වෙන ඒවාද නැත්නම් rarely වෙන ඒවාද? කලාතුරකින් වෙන ඒවාද නැත්නම් හැමතිස්සෙම වෙන ඒවාද? branch වහන එක අපි හැම අවුරුද්දෙම branch එක ගන්න වහ යනවද? right? අපේ තියෙන item මොකක් හරි හැම පාරම මොකක් හරි fixed asset එකක් විකුණ යනවද? right? Those things we cannot expect on a frequent basis or a continuous basis. හැමදාම මේ වගේ දේවල් වෙනවා කියලා අපිට assume කරන්න බෑ. Therefore, when forecasting these figures, we are not going to forecast, or we forecast the value of such as 0. Right? Extraordinary items විකුණලා අපිට හම්බ වෙයිද නැද්ද? අපිට ඒවා අදාළ කරගන්න when we are forecasting or when we are preparing forecasted financial statements, right? මේවා continuous basis වලින් යන ඒවා නෙවෙයි, right? All other things, revenue හැම අවුරුද්දෙම generate වෙනවා, නැත්නම් business එක තියෙන්න බෑ. Cost of goods sales, yes. Admin expenses හැම අවුරුද්දෙම continually, right? Depreciation continually, interest expense continually, income tax, right? අනිත් හැම එකම continuous basis යනවා. හැබැයි මේවා අපිට ඒ විදියට යයි කියලා assume කරන්න බෑ. Therefore, our forecasted value should be nil, right? Extraordinary items and discontinued operations, right? Outstanding shares in the year 2019, 891 shares were there, so we will assume that has not been changed. Net income එක income before tax මෙච්චරයි. ඒකෙන් income tax අඩු වෙන්න ඕන. Therefore, net income value is 2185, right? That is how we can prepare the forecasted PNL. Forecasted PNL එක හදන්න පුළුවන්
විදිය. Right? Based on general expectations. Sales නම් sales growth එක base කරගෙන. Gross profit එක නම් GP margin එක base කරගෙන. Right? Selling and admin expenses නම් ඒක total revenue එකකින් percentage එකක් වෙන්න ඇති. Depreciation නම් අවුරුද්ද මුල තිබ්බ cost of the PPE අවුරුද්ද මුල තිබ්බ fixed asset වල පිරිවැය base කරගෙන වෙන්න ඇති. Interest expense නම් අවුරුද්ද මුල තිබ්බ loan value එක base කරගෙන වෙන්න ඇති. Income tax නම් income tax ගෙවන්න කලින් තිබ්බ profit එක base කරගෙන වෙන්න ඇති. Right? Those are based on those general expectations we can prepare this one, right? Forecasted financial statement, right? Forecasted P&L. Right? Clear? How to prepare forecasted or projected P&L for a future period. හදන විදිය තේරුණා නේද? Right? That is based on these things, right? General expectation. සාමාන්‍යයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ මොකක්ද? ඒක ඒ විදියටම ඊළඟ අවුරුද්දෙත් තියෙනවා. Right? And we should know how to prepare the forecasted balance sheet as well, right? Forecasted balance sheet එකත් හදන්න we should know. We'll have these figures here. Forecasted statement of financial position නැත්නම් forecasted balance sheet එක. Right. Here, right, when preparing forecasted balance sheet, this value, right, cash value is the one we have to take at last. මෙයා තමයි අපි අන්තිමටම ගන්න. Right? We are not starting with cash. Right? Cash value එක තමයි අපි අන්තිමටම ගන්න වෙන්නේ. Right? අනිත් හැම figure එකක්ම හොයාගත්තට පස්සේ තමයි අපි cash figure එක finalize කරන්නේ. Right? Receivables. Right? Like that way we may need to have some forecasting assumptions. Forecasting assumptions right? How can we take this value? Receivable value එක මෙතන කොහොමද අපි ගන්න? Receivable value එක how can we take the receivable value? Right? Receivable link වෙලා තියෙන්නේ මොකක් එක්කද? Receivables link වෙලා තියෙන්නේ මොකක් එක්කද? Based on what? අපි විකුණනවා, සමහරු එවෙලම සල්ලි ගෙවනවා, තවත් සමහරු ණයට ගන්නවා. Right? එහෙනම් ණයට විකුණුම් තියෙනවා. ණයට විකුණුම් බේස් කරන් තමයි ඔය receivable value එක ඔතනට එන්න ඇත්තේ. Right? For an example, in 2019 2019 අවුරුද්දේ receivables කියලා 5069ක් පෙන්නනවා. එහෙනම් මේ 5069 එන්න ඇත්තේ කොහමද? What is our expectation? 2019 අවුරුද්දේ sales කළා තියෙනවා මෙච්චරක්. එහෙනම් මේ sales වලින් percentage එකක් ණයට විකුණලා ඇති. ඒ ණයට විකුණුම් බේස් කරන් මේ 5069 එන්න ඇති. Right? So based on that we can find the value of 2020 as well. Right? Receivable turnover rate. Receivable turnover rate එක base කරන් අපිට assume කරන්න පුළුවන්. Right? එහෙනම් මෙන්න මේ 5069 in year 2019 will be or may be based on this sales value. 46839 එක sales කළා තියෙනවා. එයාගෙන් මොකක් හරි percentage එකක්
ණයට විකුණලා ඇති. ඒ ණයට විකුණපු percentage එක base කරන් තමයි මෙයා එන්න ඇත්තේ. Right? We need to assume like that. එහෙනම් the receivable turnover rate is 11%. ඒ කියන්නේ අපි 100ක sales කරොතින් ඒකෙන් 11ක් ණයට විකුණු. Right? That is the meaning of this. 100ක් sales කරොත් 11ක් එකෙන් receivable විදියට අපේ අවුරුද්ද අන්තිමට financial statement එක නැත්නම් අපේ balance sheet එකේ පෙන්නනවා ඇති. Right? එහෙනම් මෙතන මොකද්ද වෙන්න ඕන? 2020 we have done sales, this much of sales we are expecting to do. Right? මේ අපේ forecasted amount එක. 2020 අවුරුද්දේ මෙච්චරක sales කරන්න ඉන්නවා. මෙච්චරක sales වෙයි කියලා හිතනවා. එහෙනම් මේකෙන් receivables විදිහට අවුරුද්ද අන්තිමට කීයක් තියෙයිද? 11%. 5,649. Right? 5,650 rounded off කරා. Right. Inventory කොහමද? Inventories හැදෙන්නේ මොකක් බේස් කරන්ද? මෙතන මේ 5384 මෙයා එන්නේ නැත්තේ based on what? Right? අපි purchasing කරනවා. purchasing කරාම ඔක්කොම purchase කරපේව අපිට විකුණ ගන්න බෑ. එහෙනම් විකුණ ගන්න බැරුව කොටසක් ඉතුරු වෙනවා. Right? එහෙනම් ඒ ඉතුරු වෙන කොටස තමයි මෙතන inventories විදියට පෙන්නනවා ඇත්තේ. Isn't it? Right? Company need to do purchases. All the purchased item may not be sold at the year end. Some items may remain at the warehouse. That the value of that, right? මෙතන value එක තමයි මෙන්න මෙතන මේ inventory කියලා balance sheet එකේ අපේ වෙනවා ඇත්තේ. එහෙනම් based on the inventory turnover rate, right? Inventory turnover rate, we can assume the inventory value for the year 2020. ගන්න කොහමද? මෙන්න මේ කියන 5384 කියන inventory value එක 2019 අවුරුද්දේ එන්නේ නැති කවුරු බේස් කරන්නේ? මෙන්න මේ cost of goods sales base කරන් වෙන්න ඇති. Right? එහෙනම් cost of goods sales 100ක් නම් ඒකෙන් 17ක තොගයක් අවුරුද්ද අන්තිමට ඉතුරු වෙලා ඇති. That is our general expectation. එහෙනම් in 2020 what should be the inventory value? අපේ cost of goods sales අපි forecast කරලා තියෙනවා 35,047. එහෙනම් ඕකෙන් 117ක් inventory එක විදියට අවුරුද්ද අන්තිමට ඉතුරු වෙලා ඇති. right? cost of goods sales වලින් මෙන්න මෙච්චර percentage එක අවුරුද්ද අන්තිමට ඉතුරු වෙලා ඇති. That should be our inventory value. 6,001. Right. The current assets, receivables නම් sales දිහා බලලා පුළුවන්, inventories නම් cost of sales දිහා බලලා පුළුවන්. Other current assets අපිට එහෙම මොකක් හරි දිහා බලලා කියන්න පුළුවන්. For an example, interest expense එක දිහා බලලා other assets ගැන කියන්න පුළුවන්. Income tax expense දිහා බලලා මෙයා ගැන කියන්න පුළුවන්. Admin expenses දිහා බලලා මෙයා ගැන කියන්න පුළුවන්. Right? So we cannot. So what we do here is we have to assume, that is our general expectation. Whatever the figure, whatever the balance sheet figure last year or the current year, right? Then 2019 current year, whatever the balance sheet figure in the current year will be there in the future as well. මේ figure එක ඒ විදිහටම ඉස්සරහටත් continue වෙයි කියලා අපි හිතනවා. Right? That is our expectation. අපිට වෙන මුකුත් එක්ක මෙයාව compare කරලා ගන්න අමාරුයි. ඒ වගේ වෙලාවට අපි කරන්නේ කලින් අවුරුද්දේ තිබ්බේ මොකද්ද? ඒ figure එක ඉස්සරහටත් තියෙයි. That is our expectation. ඒ විදිහ තමයි අපි assume කරන්නේ. Total current asset figure එක මෙතන අපිට තාම ගන්න බෑ since we do not know the cash value, right? Property, plant and equipment. මෙයාව ගන්නේ කොහොමද? Right? Property, plant and equipment
ගන්න නම් you know the companies do budgeting, right? Especially capex, capital expenditure budget කරන මේ අවුරුද්දේ capital expenditure එක වෙන්න ඕන මෙච්චරයි. 2019 අවුරුද්දේ දැන් 2020 අවුරුද්ද පටන් ගන්න කලින්ම කම්පැනි එක දන්නවා 2020 අවුරුද්දේ කීයක් බජට් කරලා තියෙද capital expenditures විදියට. right? capital expenditures විදිහට කීයක් බජට් කරලා තියෙනවද කියලා 2020 අවුරුද්ද පටන් ගන්න කලින් ඉඳන්ම කම්පැනිය දන්නවා. right? annual report එකෙත් කියනවා අපේ capital expense, right? if you go through some annual report it talks about that, right? අපි මේ අවුරුද්දේ capital expenditure budget කරාට වඩා අඩුවෙන් තමයි අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ හොම කියලා capital expenditure ගැන විශේෂයෙන්ම annual reports වලත් කියවෙනවා සහ අනිවාර්යයෙන්ම company ඇතුලේ budget වෙනවා. right? එකපාර අපිට day to day expenses අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට working capital through manage කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි when capital expenditures are there we should pre-plan, right? අපි capital expenditures අපි ඊළඟ අවුරුද්දේ මොකක් හරි machine එකක් ගන්න ඉන්නවා නම් ඒකට සල්ලි හොයා ගන්නවා. right? සල්ලි හොයා ගන්න අපි මොකක් හරි වෙන සල්ලි හොයා ගන්න විදි sources of loan එකක් අරගෙන නැත්නම් shares issue කරලා මොකක් හරි විදියක් we should have a plan, right? so basically those things we can trace from the management, or every company have the figures on that, right? budgeted capital expenditure figures, right? budgeted capital expenditure figures diha bala we can find the value of property, plant and equipment, right? in this sum they have given budgeted capital expenditure for the period 2020 is 3357. 2020 අවුරුද්දට බජට් කරලා තියෙනවා 3357ක්. එහෙනම් මෙතන ෆිගර් එක කීයක් වෙන්න ඕනද? right? අවුරුද්ද 2019 අවුරුද්ද අග 22272ක් තිබ්බා. 2020 අවුරුද්දට capital expenditures budget කරනවා 3357. එහෙනම් ඔය දෙකේම එකතු 25629. that is our property, plant and equipment gross value. නැත්නම් cost එක. right? පිටිවැයගේ. කලින් අවුරුද්දේ figure එකයි, right? 2020 අවුරුද්දට forecast කරපු capital expenditure amount එකේ එකතුවයි. right? 25629. okay. this one, accumulated depreciation. how can we find accumulated depreciation amount? සමුච්චිත ෂය එන්නේ කොහොමද? what is our expectation? අවුරුද්දේ මුල තිබ්බ figure එකට අවුරුද්දේ depreciation charges එකතු වෙලා, right? 2019 අවුරුද්ද, right? 2019 අවුරුද්ද අග කියලා කියන්නේ 2020 අවුරුද්ද මුල. එහෙනම් 2020 අවුරුද්ද මුල 5412ක් තියෙන්න ඇති සමුච්චිත ෂය. ඒ amount එකට අපි මේ අවුරුද්දේ depreciation charges එකතු කරන්න ඕන 1410. ඒ එකතු කරාට පස්සේ අවුරුද්ද අන්තිමට අපේ accumulated depreciation amount එක 6822. right? net profit, net property, plant and equipment කියලා කියන්නේ cost එකෙන් accumulated depreciation අඩු වුණාට පස්සේ, right? the difference between these two 18807. right? other assets, what can you say about other assets? other assets මොකක් වෙන්නේ නැද්ද? right? other assets like other current assets. other current assets වලදී අපිට උනේ මොකද්ද? අපිට මොකක් හරි එකක් එක link කරගන්න source එකක් නැහැ. the same thing appears here as well. other assets කිව්වත් අපිට මේක මොකක් එක්කද කෙලින්ම link වෙන්නේ? revenue එක්කද? cost of sales එක්කද? selling admin expenses එක්කද කියලා අපිට link කරගන්න බෑ.
in that situation, what we do is we assume the same figure will continue for the future. කලින් අවුරුද්දේ figure එකම ඉස්සරහටත් continue වෙයි කියලා අපිට assume කරන්න වෙනවා. Right? So total asset value, since we do not know the cash amount, we cannot find the value here as well. Right? මේ values අපිට තාම හොයන්න බෑ. ඉතින් මෙයා හොයාගෙන ඉන්න ඕන. දැන් මෙයා හැවුවට පස්සේ තමයි මේ values එන්නේ. Right. Accounts payable. Accounts payable ගන්න පුළුවන් කොහොමද? Accounts payable link වෙලා තියෙන්නේ මොකක් එක්කද? Accounts payable. Right? Linked with what? Accounts payable. Accounts payable. Accounts payable based on the accounts payable turnover rate. Right? Turnover rate, we can assume the accounts payable value. Right? මෙතන මේ 5779 එන්නේ නැති කොහොමද? Right? මේ cost of sales ඇතුලේ purchasers තියෙන්නේ නැති, purchase කරද්දී අපි අත්පිට මුදලටත් ගන්නවා, ණයටත් ගණන් කරනවා. ණයට ගණන් කරපුවා තමයි කොතන reflect වෙන්නේද? Accounts payable වල reflect වෙනවා ඇත්තේ. Right? That is our expectation. That is what we expect. Right? We may have done purchase on credit. Based on that, this amount will appear here. Right? Accounts payable. Right? Accounts payable කියන මෙතන මේ 5779 පෙන්නනම ඇත්තේ මෙන්න මෙයා බේස් කරගෙන. Right? Now 16% cost, sorry, 2019 නම් 2019 ම වෙන්න ඕන. 2019 cost of sales 18%. Right? 18%. 2019 අවුරුද්දේ accounts payable 5779ක් තිබිලා තියෙනවා. මෙයා එන්නේ නැත්තේ 2019 අවුරුද්දේ තිබ්බ cost of sales base කරගෙන. එහෙනම් cost of sales වලින් 118ක් තමයි accounts payable විදියට 2019 අවුරුද්දේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් 2020 අවුරුද්දේ මොකක් වෙන්න ඕනද? 2020 අවුරුද්දේ cost of sales තියෙනවා 35047. Out of this, 18% should be the accounts payable value. That is what we expect, right? 2020 අවුරුද්දේ accounts payable කියලා ගත්තේ 2020 අවුරුද්දේ cost of sales අපි හොයාගෙන තියෙනවා 35000 ගාණක් වෙයි. ඒකින් 118ක්. Current portion of long-term debt, right? අපි ණයක් ගත්තට පස්සේ current portion එක ඊළඟ අවුරුද්දේ ගෙවන්න ඕන ප්‍රමාණය වෙනම පෙන්නනවා under current liabilities, right? Rest of the things we have to present under non-current liabilities. එහෙනම් current portion of long-term debt, right? 2019 annual report එක ගත්තොත් right, you can see a breakup. 2019 කීයද 20 කීයද 21 කීයද. So from the annual report, you can obtain these values, right? So here also, under additional information, it is given. Maturity value of the long-term debt for the year 2020 is 751. ගත්ත loan වල 2020 අවුරුද්දේ ගෙවන්න තියෙන balance එක 751. So that should be our current portion, right? We have taken this from additional information. නැත්නම් මේ අවුරුද්දේ annual report එක බලුවත් හරි. right? ගානේ නම් වෙනම point එකක් විදියට දුන්නා. ඒ figure එක තමයි මේ අරන් තියෙන්නේ. Right. This one, accrued expenses. Right? What can you say about the accrued expenses? උපචිත වියදම්. මෙයා මොකක් හරි එක link වෙනවද නැද්ද? අපර relate කරලා ගන්න පුළුවන්ද බැරිද? Accrued expenses.
what can we say? Accrued expenses, upachita viyadam. Upachita viyadam enne kohomada? Light bill evanama givanne, right? Watura bill enawa givanne ne, right? නැත්තම් අපි මොකක් හරි ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකක් කරනවා ඒකට අදාළ ගෙවීම කරන්නේ නැහැ, right? නැත්තම් අපි කාගෙන් හරි සර්විස් එකක් ගන්නවා ඒ සර්විස් එකට අදාළ amount එක අදාළ financial year එක ඇතුළතදී ගෙවන්නේ නැහැ, right? ඒ වගේ දේවල් බේස් කරන් තමයි accrued expenses එන්නේ. එහෙනම් කවුරු බේස් කරන්නේ? Based on selling and distribution expenses, based on admin and distribution expenses. පරිපාලන හා බෙදා හැරීමේ වියදම් බේස් කරගෙන තමයි ගොඩක් වෙලාවට accrued expenses generate වෙන්නේ, right? That is our expectation, right? General expectation. එහෙනම් මෙතන මේ තියෙන 1633 2019 අවුරුද්දේ එන්නේ නැත්තේ කවුරු බේස් කරගෙනද? 2019 අවුරුද්දේ ඔය කියන 1633 එන්න ඇත්තේ මෙන්න මේ 10534 බේස් කරගෙන, right? That is how we need to assume the figure, right? ඔය කියන 1633 එන්න ඇත්තේ මෙන්න මෙයාම බේස් කරගෙන මෙයාගෙන් percentage එක, right? Right? Accrued expenses. Accrued expenses as a percentage of admin expenses, right? Admin and distribution both we can consider. මෙතන admin distribution කියලා වෙන් කරලා දෙන්නේ නැහැ, right? Whatever the figure, right? මෙතන distribution තිබ්බොතින් ඔය දෙකේම එකතු, right? එහෙනම් accrued expenses විදිහට 2019 අවුරුද්දේ පෙන්නනවා 1633ක්. This may be based on this 10,534, right? 10,534, 16%, right? එහෙනම් අපේ selling and admin and distribution expenses වලින් 10%ක් අපි ගෙවලා නැහැ. ඒව උපචිත වියදම් විදියට අපේ balance sheet එකේ පෙන්නනවා in year 2019. So we are going to assume the same will continue for the year 2020 as well. 2020 අවුරුද්දෙත් ඒ විදිහටම වේ. right? 2020 අවුරුද්දේ selling general and administration expenses පෙන්නනවා 11,741. We expect out of this 16% will remain in as accrued expenses, right? 1,820. Selling, admin and distribution expenses base කරගෙන මේ figure එක හොයාගන්න පුළුවන්. Right. Then this one, income taxes and other. Income taxes and other. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? Income taxes payable amount එක. 2017 319, 2018 1,207, 2019 304. Then what should be the amount for 2020? How we can forecast the value here, right? Income tax payable value එක, right? Income tax payable value එක base වෙන්නේ මොකක් එක්කද? Income tax payable value එක base වෙන්නේ income tax expense එකත් එක්ක. වර්ෂයට අදාළ වියදමක් ඇති ඒකෙන් අපි නොගෙවන කොටස අපේ payable විදියට අවුරුද්දේ අන්තිමේ balance sheet එකේ පෙන්නනවා. එහෙනම් 2019 අවුරුද්දේ balance sheet එකේ පෙන්නන මේ 304 base වෙලා ඇත්තේ 2019 අවුරුද්දේ මෙන්න මේ expense එක base කරගෙන, right? Income tax payable. Income tax payable as a percentage of income tax expense, right? Income tax payable as a percentage of income tax expense. Based on 2019, income tax payable value is 304.
This may be based on income tax expense worth of here 1146, right? 27%. එහෙනම් 2019 අවුරුද්දේ income tax expense එකෙන් 127ක 127ක් අපි ගෙවලා නැහැ. ඒ amount එක 304යි. ඒක තමයි මේ balance sheet එකේ පෙන්නන්නේ. The same we can assume here as well, right? 2020 අවුරුද්දේ income tax expense එක 1328යි. එහෙනම් අපිට assume කරන්න වෙනවා මොකද්ද? මේ 1328න් 127ක් අපි තාම ගෙවලා නැහැ. එහෙනම් ඒක balance sheet එකේ පෙන්නන්න ඕන, right? That is how we can assume income tax payable amount, right? For year 2020, we have assumed the income tax expense as 1328. Out of that, 27% we may not have paid or will remain as income tax payable at the year end, right? General expectation, right? Total current liabilities අපිට ගන්න පුළුවන් මේ ටික එකතුව, right? Deferred income taxes and other liabilities, right? Deferred income tax and other liabilities, right? Other liabilities අපිට මොකක් හරි එක link කරන්න පුළුවන්ද? Right? Like other current assets and other assets. මෙන්න මේ දෙක වගේ other liabilities කිව්වොතින් අපිට ඒක කෙලින්ම directly මොකක් හරි එකක් එක්ක link කරලා ගන්න බෑ. ඒ වගේ වෙලාවක මොකද්ද කරේ? We assume the same value will continue for the future periods as well. කලින් අවුරුදු වල ඒවා ඉස්සරහටත් යයි කියලා අපිට assume කරන්න වෙනවා. Right? Long term debt. How can we forecast the value here? Long term debts. කොහොමද forecast කරන්න පුළුවන්? Right? 9034ක්, right? 9034 value is at the year in 2019, right? හැබැයි මේකෙන් current portion එකක් විදිහට අපි කීයක් කඩලා ආවද? 751. එහෙනම් what we can assume is out of this 9034, 751 is shown as the current portion. It means the remaining value should be shown here, right? අවුරුද්දේ මුල 9000 නැත්නම් 2019 අවුරුද්දේ අග 9034ක් තිබ්බා. අපි assume කරා current portion එක 751ක් වෙයි කියලා. එහෙනම් 9034න් 751ක් ගියාට පස්සේ 8283ක් non current liabilities යටතේ long term debt කියලා පෙන්නනවා ඇති, right? අපිට loan ගත්තද loan එක settle කරාද විස්තර මුකුත් නැහැ. This is our general expectation, right? Total liabilities කියලා කියන්නේ current liabilities වලයි මේ දෙකේ එකතුව, right? Common stock සාමාන්‍යයෙන් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. That is what we expect, right? Other additional capital, it means like other reserves, right? We assume those figures will not change, right? Retained earnings කොහොමද ගන්න? How can we find the retained earnings amount, right? මෙතන retained earnings එන්නේ කොහොමද? අවුරුද්ද කලින් අවුරුද්දේ අග නැත්නම් මේක තියෙන්නේ මොකද්ද? 2020 අවුරුද්දේ මුල. 2020 අවුරුද්ද මුල තිබ්බ ෆිගර් එකට net income එක එකතු වෙලා ආයෙ මොකද වෙන්න ඕන? dividends ගෙවලා තියෙනවා නම් ඒවා අඩු වෙලා ෆිගර් එක තමයි retained earnings වලට එන්න ඕන, right? So beginning of the period the value was 11145. For that we need to add the net income for the period 2020 වල net income value එක 2185යි.
from that we need to deduct, right, if we have paid any dividends. මොකද කියන්නේ? Dividend per share for 2019.31 rupees. 2019 අවුරුද්දේ dividend per share එක dividend ගෙවලා තියෙනවා 71ක්. So we will assume in 2020 also dividend per share will be rupees 0.31. එහෙනම් total value එක ගන්න පුළුවන් කොහොමද? Total dividend amount එක ගන්න පුළුවන් කොහොමද? Right? Per share we are going to pay 31 cents, 0.31. How many shares are there? There are 891 shares, right? 891 shares. It means our retained earnings amount for the year 2020 should be 13,053, right? Therefore, shareholders equity කියලා කියන්නේ මේ item තුනේ එකතුව 14,937. Total liabilities and net worth කියනකොට shareholder equity වලට එකතු වෙන්න ඕන total liabilities, right? ඔය දෙක එකතු 34,509. Retained earnings ගත්තේ 2019 balance sheet එකේ retained earnings කියලා පෙන්නනවා 11,145. 2019 අවුරුද්දේ අග value එක කියලා කියන්නේ 2020 අවුරුද්දේ මුල value එක, right? 2020 අවුරුද්දේ මුල value එක. එහෙනම් 2020 අවුරුද්දේ මුල, right? මෙතන තිබ්බ value එක 2019 balance sheet එකේ තිබ්බ value එක. ඒකට එකතු වෙන්න ඕන මොකද්ද? අදාළ කාල පරිච්ඡේදයේ ලාභය. එහෙනම් 2020 අවුරුද්ද නම් retained earnings එක හොයන්නේ 2020 අවුරුද්දේ net income එක තියෙනවා. අපි forecast කරලා තියෙනවා 2185ක් වෙයි. ඒක එකතු වෙන්න ඕන. ඊට අමතරව මොකද වෙන්නේ? අවුරුද්දේ මුල තිබ්බ balance එකට net income එක එකතු කරා ඊට අමතරව අඩු වෙන්න ඕන අපි dividends ගෙවලා තියෙනවා නම්, right? Dividends වල additional information වල අපිට point එකක් කියනවා. Dividend per share for 2019 was 31 cents. 2019 අවුරුද්දේ, ඒ කියන්නේ අපි ඉන්න අවුරුද්දේ dividend per share එක 731යි. එහෙනම් අපිට assume කරන්න වෙනවා 2020 අවුරුද්දේ 731ක එක share එකකට 731ක dividend අපි ගෙවයි කියලා. එහෙනම් ඒ amount එක අඩු කරන්න ඕන, right? එහෙනම් shares ඔක්කොම තියෙනවා 891ක්, එක share එකකට 731 ගාන ගෙවනවා නම් dividend value එක කීයද? right? එහෙනම් ඒ value එක අපි මෙතනින් අඩු කරන්න ඕන, right? අඩු කරා shares තියෙනවා 891ක්, right? outstanding shares කියලා මේ පෙන්නන්නේ 891ක්, right? එක share එකකට 731ක dividend ගෙවනවා කියලා assume කරා. එයා ඒ amount එක, ඒ dividend amount එක මෙතනින් අඩු වෙන්න ඕන, right? අවුරුද්දේ මුල තිබ්බ balance එකට net income එක එකතු කරා dividend amount එක අඩු කරා, right? 13,053, right? Total liabilities and net worth. Total liabilities and net worth 34,595 කියලා කියන්නේ total assets තුත් කීයක් වෙන්න ඕනද? මේ amount එකම වෙන්න ඕන, right? එහෙනම් මෙතන value එක කීයද? Total current assets, right? Total current assets මෙන්න මේ ටික එකතුව තමයි 34595යි කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මෙතන කීයක් වෙන්න ඕනද? 34595න්, right? මෙන්න මේ දෙක අඩු කරාට පස්සේ net property plant and equipment value එකයි other assets value එකයි අඩු කරාට පස්සේ we will get total current assets amount. එහෙනම් total current assets ටිකයි මෙන්න මේ net value එකයි මේ other assets තුයි එකතු වුණාට පස්සේ අපිට total assets එනවා 34595ක්, right?
total current assets 14277යි කියලා කියන්නේ මෙතන value එක කීයක් වෙන්න ඕනද? right මේකෙන් අඩු වෙන්න ඕන ඉතුරු ටිකේ එකතුව. මෙන්න මේ තුනේ එකතුව. right cash value should be 1403. right අනිත් figures ඔක්කොම focus කරාට පස්සේ තමයි ඒව base කරගෙන අපිට cash value එක හොයන්න වෙන්නේ. right and then based on this company management can take several decisions. අපිට මේ cash balance එක මදිද? එහෙනම් වැඩි කරගන්න නම් අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? right අඩුයිද? right those things the decisions can be arrived from company management side. right that is how we prepare forecasted නැත්නම් projected නැත්නම් pro forma. ඒකේ ඕනම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් financial statements, right? P&L and balance sheet. මේක එකපාර තේරෙන්නේ නැති වෙයි පොඩ්ඩක් ආයෙ හද බලන්න. right so for the first time this area has been tested last year. කලින් අවුරුද්දේ past paper එක බැලුවොත් එතන නම් අහලා තියෙන්නේ මේක විතරයි. right forecasted P&L එක හදන්න කියලා අහලා තිබ්බා. right you can try that as well. okay right if you have any doubts you can ask. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. right so right this projected financial statement was an area which we have to discuss. right apart from this we have to discuss how can we convert an accrual basis cash basis financial statement into an accrual basis financial statement. right a part එකක් කතා කරන්න තියෙනවා. we will discuss it with a separate session. right අපේ paper එකේ සාමාන්‍යයෙන් අහන්නේ based on ratios we have to make a report. right a part එක තියෙනවා. right then vertical analysis horizontal analysis වලින් අහනවා and cash flow analysis වලින් අහනවා. right apart from that මේ part එකෙන් අහලා තිබ්බා ගිය අවුරුද්දේ projected financial statements වලින් and inventory valuation වලින් FIFO LIFO විදිහට inventory value කරන්න cost of sales හොයන්න එතනින් අහනවා and conversion. right cash basis financial cash basis balance sheet එකක් දීලා නැත්නම් cash basis income statement එකක් දීලා කොහොමද ඒක accrual basis විදිහට convert කරන්නේ. right so I will discuss that part later. right accrual basis financial statements දුන්නට පස්සේ නැත්නම් cash basis financial statements දුන්නට පස්සේ කොහොමද ඒක accrual basis කතා කරන්න කියලා we'll discuss with the different session. right so we will stop for the moment. right thank you Thank you, sir. Thank you, sir.